Data Analysis, Interpretation, and Presentation. So, ito po yung aking report. So, ang aking i-discuss po ngayon ay, i-discuss ko po ang difference between qualitative and quantitative data and analysis. So, yun po yung part ng report ko. So, qualitative and quantitative data. Quantitative data, expressed as numbers. So, yung quantitative data, ito yung data na naka-form siya into numbers. Parang tinutukoy ito sa minuto, kung ilang minuto yung pag-perform ng task na interview mo. O ito yung, for example, ito yung years ng experience ng interview mo. So, let's move on to qualitative data. Difficult to measure sensibly as numbers, for example, count numbers of words to measure dissatisfaction. So means pag tumutukoy naman sa qualitative data, ito yung data na forms into words naman. Parang nagde-describe ka, maaari ito yung quotes ng interviewee mo. Pag-analyze ng data, may dalawa tayong paraan. Maaring quantitative analysis at qualitative analysis. Kung sa quantitative analysis naman, ito yung numerical methods to ascertain size, magnitude, and amount. So means, for example, sa pag-describe ng population, average of person, 5 feet 11 inches, 180 weight, and 45 years old. Tapos, samantalang pag qualitative analysis naman, express the nature of elements and is represented as theme, patterns, or stories. So, pag dinescribe mo naman yung population doon, ay maaari mong sabihin, describing a population, average of person is tall, thin, and middle age. So, means, parang kung mapapansin, sa qualitative analysis, hindi na siya gumamit ng numerical methods sa qualitative analysis. Nag-describe na lang siya. So, let's move on to basic quantitative analysis. So, averages. So, sa yung averages, tapos percentage, ito yung dalawang well-known na numerical measurements. Sa averages, may tatlo tayo doon. May mean, median, mode. So, mean. Add up values and divide by numbers of data points. So, para makuha yung mean, kailangan mong i-add up lahat ng numbers. Tapos, kung ilan yung naka doon, maaari mo siyang i-divide. Gaya na lang sa pagkuha ng ating grades. Yung average natin. Parang ganun, for example. Yan. Samantalang yung median naman, middle value of data when ranked. So, means for example, 1, 2, 3, 4, 5. Kung ano yung nasa middle na number o yung data kung ano yung number o yung data na value na andun sa gitna ay siya yung tinatawag nating median. So ibig sabihin yung number 3 yung median natin. Samantalang yung mode naman, ito yung figure that appears most often in the data. So means parang nauulit siya. For example, yung set of data natin ay 1, 2, 2, 3, 4, 5. So, means yung mode natin doon ay yung 2 kasi siya yung naulit. So, repeatable. So, means yung parang paulit-ulit mo siya, parang yung most often siyang nag-a-appear. Parang yung 2 naulit siya, diba? So, ganyan yun. So, be careful not to mislead with numbers para Tapos sa pagkuhan din tayo ng qualitative analysis ay maaari din tayo gumamit ng graphical representation to give overview of the data. Para maaari din natin gamitin yung graphical, maaari natin yung gamitin mga bar graphs, pie graphs sa pag-overview ng data. So dito po nagtatapos sa aking part sa aming report.